This time he isn't able to put the ball back, he's able to put it into an area, and it's a brilliant attempt from Samuel, rattles the crossbar, but within moments the ball was then back up the other end. It was frantic, the game got stretched very much so for both sides. When they do that, both coaches will be disappointed in how open and the amount of opportunities that they're conceding. And there was the yellow card to Chelunga because of which he'll miss the finals in case Imami East Bengal win the game, and Luca Machain had an attempt which went off target, but the ability of Luca to do that in half spaces. There are more chances for Imami. Diamond Harbour FC East Bengal FC ফার্স্ট হাফে খেলা শেষ হয়ে গেছে, কোনো দলই এখনো পর্যন্ত কোনো গোল করতে পারেনি। 0-0 দুটো টিমের খেলা, তবে অনেকগুলো অ্যাটাক করেছে ইস্ট বেঙ্গল। তবে ডায়মন্ড হারবার এফসির গোলকিপার আজকে যেন দুর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি, ডায়মন্ড হারবারের হয়ে বহু সেভ করে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। সম্ভব বেশ কিছু সেভ করেছেন। ফার্স্ট হাফে খেলা হয়ে গেছে ডায়মন্ড হারবার এবং ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। এই ডুরান্ড কাপ 2025-এর সেমিফাইনালে এখনও পর্যন্ত কোনো দলই গোল করতে পারেনি। তবে ইস্ট বেঙ্গল ডার্বিতে যে খেলাটা খেলেছিল সেই খেলাটা কিছুটা মিসিং। তবে ডায়মন্ড হারবার অসম্ভব ভালো ডিফেন্স করছে, দু একটা অ্যাটাকও তারা গিয়েছে, কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল প্রচুর অ্যাটাক করলেও এখনও পর্যন্ত গোল করতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার অসম্ভব ভালো বেশ কিছু সেভ করেছেন ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার। যে কারণে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো দলই কোনো গোল করতে পারেনি। বেঙ্গলের খেলা মিডওয়েল সহ একাধিক প্লেয়ার, 6 জনের মতন প্লেয়ার রয়েছে যারা ইয়েলো কার্ড দেখে রয়েছে, সে কারণে কিন্তু যথেষ্ট শেকি লাগছে কিছুটা ইস্ট বেঙ্গলকে। তবে লালচুংনুঙ্গা তিনি ইতিমধ্যে একটি ইয়েলো কার্ড দেখে ফেলেছেন, অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল যদি ফাইনালে ওঠে তাহলেও কিন্তু লাল খেলতে পারবেন না ফাইনাল।
পর্যন্ত কোনো দলই কোনো গোল করতে পারেনি। ইস্ট বেঙ্গল 0, ডায়মন্ড হারবার 0। ফার্স্ট হাফে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, সেকেন্ড হাফ শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো দলই কোনো গোল করতে পারেনি। অসম্ভব ভালো ডিফেন্স করছে ডায়মন্ড হারবারের ক্ষেত্রে বলা যায়। তাদের ডিফেন্সের দৌলতেই তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলকে আটকে রাখতে পেরেছে। স্কোর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, তবে কমেন্ট্রি করছি সাথে সাথে। তবে যেটা বলবার যে এই ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল আজকে জেতার জন্যই খেলতে নেমেছে, তবে এখনও পর্যন্ত গোলটা আসেনি, কাঙ্ক্ষিত গোল আসেনি। প্রচুর অ্যাটাক তো করেছে ইস্ট বেঙ্গল। ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার যদি সেই ক্ষিপ্রতায় সেভ না করতেন তাহলে হয়তো ইস্ট বেঙ্গলে এতক্ষণে 2-3টে গোল হয়েই যেত, বাট সেটা হয়নি। বিকজ অফ কি ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার অসম্ভব ভালো গোলকিপিং করেছেন সে সোফার। অপরদিকে প্রভসুকান গিলকেও কিন্তু খুব একটা যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত তেমন নয়। একটি স্যামুয়েলের একটি শট ছিল যেটা হয়তো কিছুটা চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছিল, আদারওয়াইজ সে অর্থে চ্যালেঞ্জ কিছু প্রভসুকানকে এখনো পর্যন্ত ফেস করতে হয়নি। সবই জাস্টিন দু একটি সুযোগ পেয়েছিলেন, তো তিনি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে, ডায়মন্ড হারবার ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল। ইস্ট বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত কোনো গোলই করতে পারেনি, ওদিকে ডায়মন্ড হারবারও গোল করতে পারেনি, বরং তারা অনেক বেশি ডিফেন্স করছে। ইস্ট বেঙ্গলকেও কিন্তু যে ইস্ট বেঙ্গল ডার্বিতে যেমন দেখা গিয়েছিল সেই ইস্ট বেঙ্গলকে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছুটা সে কি খেলছে ইস্ট বেঙ্গল, কারণ কিছুটা বুঝে নিতে চাইছে ডায়মন্ড হারবারকে। এর পাশাপাশি যেহেতু 6 জন ফুটবলার ইয়েলো কার্ড দেখে রয়েছে, সেটাও একটা কোথাও ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কাজ করছে ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার এবং তার রণকৌশলের মধ্যে। ইতিমধ্যে লালচুংনুঙ্গা তিনি ইয়েলো কার্ড দেখে ফেলেছেন। ইয়েলো কার্ডই বলুন। দুটো ইয়েলো কার্ড একটা ম্যাচে, দুটো ইয়েলো কার্ড একটা রেড কার্ডের সমান, অর্থাৎ আগের ম্যাচেও যেহেতু ইয়েলো কার্ড দেখেছিল লাল, এই ম্যাচে ইয়েলো কার্ড দেখাতে পরের ম্যাচটা যদি, অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল যদি ফাইনালে ওঠে তাহলে লাল সেই ম্যাচে খেলতে পারবে না। লাইভ স্কোর দেখতে কেমন লাগছে, কোথাও কোনো অসুবিধা হলে বলবেন, আর আমার অডিও ঠিক আছে কিনা সেটাও বলবেন। কোনো পরামর্শ থাকলে অতি অবশ্যই জানান আমাকে। যারা চ্যানেলে নতুন হবেন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করতে ভুলবেন না, লাইক করে দেবেন। ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনো গোল করতে পারলো না ইস্ট বেঙ্গল। ফার্স্ট হাফ হয়ে গিয়েছে, সেকেন্ড হাফ শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে।
ডায়মন্ড হারবার এফসি 0 ইস্ট বেঙ্গল 0। ফার্স্ট হাফে খেলা হয়ে গেছে, সেকেন্ড সেমিফাইনাল হচ্ছে ইতিমধ্যেই। ফার্স্ট সেমিফাইনালে লাজং এফসিকে হারিয়ে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড তারা ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ডুরান্ড কাপের। এবার মানে আরেকজন ফাইনালিস্ট কে হবে, ইস্ট বেঙ্গল নাকি ডায়মন্ড হারবার এফসি? হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ফার্স্ট হাফের ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। ফার্স্ট হাফে কিন্তু কোনো দলই এখনও পর্যন্ত গোল করতে পারেনি। সেকেন্ড হাফে দেখা যাক কি হয়, ইস্ট বেঙ্গল গোল করতে পারে কিনা বা ডায়মন্ড হারবার কতক্ষণ ধরে তারা এই ডিফেন্স করে প্রতিহত করতে পারে। তবে ডায়মন্ড হারবার যেটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে ডিফেন্স করে করে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়া, ইস্ট বেঙ্গলও কিন্তু অনেকগুলো সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোল করতে পারেনি। আজকে উইকডেজ হলেও কিন্তু যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন পুরো ভর্তি রয়েছে, প্রচুর ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক গিয়েছে। বুধবার সপ্তাহের মাঝের দিন, কিন্তু তবুও সমর্থকরা মাঠে ভিড় জমিয়েছেন, তাদের প্রিয় দলের জয় দেখবে বলে তারা গিয়েছেন। সেকেন্ড হাফ শুরু হচ্ছে, প্লেয়াররা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসছে। দেখা যাক ইস্ট বেঙ্গল টিমে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা বা ডায়মন্ড হারবার কোনো পরিবর্তন করে কিনা। প্রভাত লাকড়াকে নামানো হচ্ছে, খুব সম্ভবত চুংনুঙ্গার পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে নামানো হতে পারে। দেখা যাক। হ্যাঁ, রাকিব রয়েছে। প্রভাত লাকড়া এলেন চুংনুঙ্গার পরিবর্তে, লাল চুংনুঙ্গার পরিবর্তে প্রভাত লাকড়া এলেন। বন্ধুরা যারা দেখছেন দয়া করে একটু লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হন। ফার্স্ট হাফ হয়ে গেছে, সেকেন্ড হাফ শুরু হতে চলেছে। ইস্ট বেঙ্গল 0 ডায়মন্ড হারবার এফসি 0। এখনও পর্যন্ত কোনো দলই গোল করতে পারেনি। ইস্ট বেঙ্গল প্রচুর অ্যাটাক করেছে কিন্তু গোল পায়নি তারা। তার কারণ হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারে গোলকিপার এবং ডিফেন্স তাদের। সেকেন্ড হাফ শুরু হয়ে গেছে। Might look strange, but will it be effective? Another 45 minutes to decide. Second half underway in semi-final 2. Imami's been called from left to right of your screen, attacking, and Diamond Harbour from right to left. And rightly mentioned, Robi Hansda has been excellent on that left-hand side of the defence, wearing the number 16. Confirmation of the changes. Prabhat Lakra has come in place of Chungnunga. প্রভাত লাকড়া এসেছেন চুংনুঙ্গার পরিবর্তে। And it was a double substitution. Edmund Lalvantika has been taken off. Jixon Singh comes in. এডমন্ডের পরিবর্তে জিকসনকে নামানো হয়েছে। জিকসন সিংকে। Mahesh has gone to the left and Dipin has switched wings to the right. It is a switch of wings we are asking for.
It is a switch in লেফট উইং এ personnel as well. পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Yeah, no surprise. The surprise is obviously the personnel. Maybe less so with Chungunga, obviously on that yellow card, and a little bit lacking in discipline. But you'd have to say the switching of wings is really fascinating battle now, because we'll see Bipin Singh probably more likely to roll on the inside and try and link up play. But is he going to get onto that right foot and look to try and deliver balls in the box as well? And Mikel, a dummy to Alisher Nazari. Jackson. Straight away, miscommunication from the man who just came in. Bipin, though, prefers his left more. Might see him try and cut the other way. Maybe that is why he's got that switch, Oskar. Yeah, they've gone like traditional in terms of natural footed on their natural wing, which makes you wonder if they're going to play with a little bit more width and try and get some support from the two attacking midfielders who are going to try and play a little bit closer to him. Diamantakos in the wide position. সেকেন্ড হাফ খেলা শুরু হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কোনো গোল হয়নি। ইস্ট বেঙ্গল দুটো পরিবর্তন করেছে, এডমন্ডের পরিবর্তে জিকসন এবং লাল চুঙ্গুঙ্গার পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে নামানো হয়েছে। I've seen one side of the coin, and he has a chance being wide for Diamantakos, side with Kuma and Cortazar, allowing nothing to him. But in one side of the coin, we have seen how the switch of wings has happened. But at the same time, Jackson coming in, does that play a part in stopping those attacks for Diamond Harbour? Because Mahesh was way aggressive as a midfielder. Jackson comparatively is more defensive in nature. Fully agree. We highlighted when they came back out of the tunnel the fact that counter attacks are a little bit of a problem for because you've got such difficult positions to mark, you've got such pace in wide areas with Jobby, Ali, and obviously Luka Machin drops in as well, so maybe a little bit more insurance, a little bit more protection for them in the centre of midfield, less free flowing football in terms of Mahesh playing a little bit wider. Foul on Luka Machin, Sibiye with the challenge from behind. You could see at the back, not just Robilal and Ajit, but Saiwat Kima. He's been excellent throughout the game. The East Bengal fans, though, will be eagerly waiting to see their side score first. Right now, it is a chance for Diamond Harbour. Yeah, that's not really a type of challenge that normally goes unpunished. The referee is rightly having words and just making sure all is in order before they restart the game. But straight through the back, you can obviously see, or often see them resulting in a yellow card. Ball with a long range attempt. Chaos in the box. Diamantakos is down to defend. Cortazar is up to attack. The roles reversed out there. Still with Diamond Harbour. The falls to fall. Fancies his chance again. A bit overzealous on that occasion. Yeah, this encouragement from Kibua Vikuna, but maybe just a little bit disappointed at a little bit rash there. We saw Paul shooting from range, really wasn't on. The ball was never coming back down, but great work from Cortazar originally to try and get the ball back into an area. And as it comes down, you can maybe look to feed your wide player, try and get it look like Jobby on that right-hand side, a little space. Just a little bit rash. They do take a lack of care in the final third. They've got to get the ball down and try and play. Keep this Army East Bengal side lower for longer, closer to their own goal. Just lets them off the hook. It's too easy to defend against. East Bengal in attack. Mahesh combining well on the left. Mahesh now ran dribbling past two. The flag might have stayed down. Diamantakos! Wrong side of the net. Half the crowd thought it went in. ভালো অ্যাটাক হয়েছিল দিয়ামান্তাকোস, বাইরে মারলেন, বাইরের নেটে মারলেন দিয়ামান্তাকোস। এটা ভালো সুযোগ ছিল। নাওরে মাহেশের পাস থেকে ভালো এগিয়েও ছিলেন দিয়ামান্তাকোস, কিন্তু মারলেন বাইরের নেটে। Checking back and trying to occupy space around the penalty spot a little bit deeper, but most strikers choose to go alone on that occasion. Such a tight angle to beat an informed Nurshad from that distance. The intent is back. They have sensed that they are the ones who have been at this kind of level and the stage various times before. And you ask Hadicharan Nazari why coaches prefer him. Here is why. Look at the way he tracks back and helps his
left full back. He didn't even need to put in a challenge to Robi Hansda. It was Nazari to stop Pippin. Brilliant teamwork. They've got a real togetherness and spirit. Obviously, teams can have brilliant individuals and go on to win things, but the teams that have a legacy, the teams that really get supporters and fans behind them, are teams that have real togetherness, camaraderie. With how they're playing, and they're getting such use out of the togetherness and team spirit. Wingers helping fullbacks can only help that. I tell you what, that was a fantastic switch to the left. But before Mahesh could do anything, Ajit Kumar stepped in. Who will be the one taking corner? East Bengal favor corner. দেখা যাক eventually কিছু হয় কিনা এখান থেকে কর্নার থেকে কর্নার হয়ে গেছে কিন্তু না best of deliveries at all. Very disappointing from his standards, his own set high standards. Yeah, yet to concede from a corner this time at Harbour side so far in the Indian Oil Durand Cup. East Bengal have been able to score from two, but probably really disappointed with the delivery so far today. Ball found Choppy Justin. Provat Lakra with the clearance. Remember at the start of the game I mentioned how Diamond Harbour 52 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত কোনো দলই এখনো পর্যন্ত গোল করতে পারেনি called the emerging stars, but they never made it to the next level, did not get the limelight they believe they deserve. But right now a redemption chance for them. You've seen Lian Sanga, he was very rusty in the first few matches, but today looks strong. Saira Kima was with Bengaluru FC for a brief while and now shining again. Samuela ইস্ট বেঙ্গল 0 ডায়মন্ড হারবার 0 সেকেন্ড হাফের 52 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত এখনো পর্যন্ত কোনো দলই কোনো গোল করতে পারেনি আবার অ্যাটাকে যাচ্ছে নাওরে মহেশ দেখা যাক বক্সে ঢুকে গেছে There was a tug of a shirt and a little pull. He's furious that the penalty has not been given. পেনাল্টির আবেদন করছে ইস্ট বেঙ্গল দিয়ামান্তাকোসকে ধরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে টেনে জার্সি টেনে but he's really insisting that there was a little shirt pull. He showed a really good turn of pace. That's just a recovering defender. Comes across, just tries to put everything on the line. It's Cortazar again. Corner playing left centre back, but comes across on the right hand side. And Miguel delivers. Goal! Diamantakos was free. Oh no! But he has somehow managed to miss the target. Where is that goal scoring? Let's call again for Diamantakos is what these fans will be thinking at the moment. Diamantakos বাইরে মারলেন হেডটা Only moments ago in terms of the threat from corners and the amount of goals scored. It's not often against this Diamond Harbour side that you're going to get a free header 6 yards out. It's a golden opportunity. মিগুয়েলের কর্নার সেন্টার সেখান থেকে ভালো বলটা রেখেছিলেন কিন্তু দিয়ামান্তাকোস কি করলেন বাইরে মারলেন হেডটা just slides the ball agonizingly wide. Such a difficult moment for him. He's got to compose himself and go again because they've had such big opportunities. If you look at that replay, বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল বড় সুযোগ just in front of the keeper, watching in disbelief. He himself is a number 9 for his team, and he knows that Diamantakos has the quality to bury that in. He has somehow managed to miss from that range. He won't need us to tell him that. He knows he should score. He's got high standards, such a good player. Been really disappointed. Diamond Harbour side now, they've got to weather this storm. It's becoming a little bit one-way traffic at the moment. They're going to have to dig in, stay resilient. But again, it's such a free header. Very rare that you get an opportunity from the corner so far. The Livers have been so poor. This occasion much better. Once again, the clever chip read by Ajit Kumar. Nazari down to defend and gets the better of Pippin, combining with Robilal. Look at that trio formed. Samuela, Nazari and Robilal. But at the same time, you can see the intensity has increased from Imami East Bengal. A lot of more attacks coming through. 55 মিনিট অতিক্রান্ত সেকেন্ড হাফের শুরু থেকে প্রচুর অ্যাটাক হচ্ছে সুযোগও আসছে কিন্তু গোলটা আসছে না কাঙ্ক্ষিত গোলটা আসছে না Is that the card coming out from the official? নাওরে মহেশ ওখানে ফাউল করলেন
Sajid Kumar. Diamond Harbour player. He possibly could also miss the final with day win, but now a chance for East Bengal. Bipin on the ball, takes it on his wide. Mirshad once again the saviour. আবার সেভ করে দিলেন মিরশাদ। বিপিন সিং বল পেয়ে গিয়েছিলেন। আবার কর্নার ইস্ট বেঙ্গলের পরে দেখা যাক মিগুয়েলের কর্নার সেন্টার, আবার কর্নার ইস্ট বেঙ্গলের। মনে হচ্ছে এখান থেকে গোল হবে একটা। Possession's increasing, but it's not just possession now, they're getting territory as well, they're dominating, they're camped in this Diamond Harbour half. One more opportunity. Halicharan Nasari doing the defending and the shot from distance. But there was a decision in favour of Diamond Harbour. Anyway, it was a free kick given. We've mentioned it, breaking up a counter-attack. It looked like Diamond Harbour had broken away there from the corner. diamantakos কি করলেন আজকে, বড় মিস করলেন একটা। As the corner comes in, you can see it's brilliantly flicked on. Looks like Anwar Ali at the front post, and you completely unmarked, 6 yards out, free header. নিজেও খুশি নয় diamantakos এই সুযোগটা হাতছাড়া করে। Put your house in it, he'd be the man that could do it. Agonisingly wide, he'll be frustrated, but much better from this Imam East Bengal side, dominating the second half so far. Halicharan has stayed down after that challenge. Looks like he cannot continue. They're asking for a change. Crowd has come alive after those attacks being launched by Imam East Bengal, and not just that. রাশিদকে এক্সারসাইজ করতে দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ম আপ করতে দেখা যাচ্ছে। বাসিম রাশিদ যিনি আজকেই ফিরে এসেছেন। Missed just one match, but you can stay very well. He's become a fan favorite. That'll be interesting if they need to make a change down at Harbour, in terms of whether it'll just be like for like from the bench or whether they'll try and change a little bit of tactic, because they are suffering. 58 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত, এখনো পর্যন্ত কোনো দলই গোল করতে পারেনি। Every time a substitute's coming out to warm up, they get a big ovation, a big cheer. You'd have to say the tactical changes implemented by Oskar at half-time have made a really big impact. Season campaigner, he's had success in different countries that he's worked around Asia. Obviously could draw on some experience of some players that he's worked with before when he's been in additional countries, but tactically got things spot on for this second half. Oh, look at that press from Mahesh. Now he's won back possession for his team. That is where Mahesh is dangerous. There is a free kick in favour of Imam East Bengal. Things are happening suddenly in their favour. Momentum with Imam East Bengal. But Diamond Harbour for the time being are playing with 10 on the pitch. Halicharan Nasari has been stretchered off. Oh, it comes from the press. We had no pressing in the first half. Both sides just happy to drop off and sit and sit and sit. And now we've got a competition. Now we know what's at stake. We can see tackles flying in. Full-blooded, committed challenge by both sides. But it always instigated by that high press by Imam East Bengal, going after the ball. Ball going all the way back to Mirshad. And then obviously having to clear his lines. Center, মারবেন আনোয়ার আলী। A triple substitution ready for Diamond Harbour. Diamond Harbour one of them was a post one. তিনজন প্লেয়ার চেঞ্জ হচ্ছে। Halicharan Nasari. But two of them rather, very surprising, Andy. Sairath Kima and Samuel Lalmanpuya. সামুয়েল লালমপুইয়া যিনি অ্যাটাকটা করছিলেন, ভালো খেলছিলেন, তাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। খায়রাত কিমা তাকে তুলে নেওয়া হলো, যে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে গোল করেছিল। Obviously able to score them 2 goals which get him into this big semi-final. Whether it's just a like-for-like change, slot back in. The influence that Samuel's had, he's been battered, beaten up and bruised, but he's got back up. But let's see whether there's any tactical change, any way in terms of the shape or their formation, or it's just going to be like-for-like, but just fresh legs and fresh energy. The confirmation of the 3 changes, certainly a bit more defensive as you mentioned. হলিচরণকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, ডিফেন্সিভ ফুটবলারকে নামানো হলো। Samuel, who is very aggressive,
Ruud Kima taken out for Milroy. Like for like, Ruud Kima was responsible for handling that defense, and straight away his first contribution gives away a free kick in a dangerous area. And a yellow card as well. It's such a strange game, isn't it? You bring Ruud Kima, who's had a brilliant tournament so far, but he's on a yellow card as your right-sided centre-back. You bring him off because you're worried maybe about any challenges and going down to 10 men, and then the man who's replaced him straight away comes on and just gets a yellow card, Melroy, straight away. And the confirmation of the yellow card, a big chance for Imam East Bengal just around the hour mark. Big chance, 61 মিনিট, What will be the বড় সুযোগ ইস্ট বেঙ্গলের সামনে, এখান থেকে কি গোল হবে? Diamantakos is there, মিগুয়েল এবং দিয়ামান্তাকোস কে করবে, ফ্রি কিকটা কে মারবে দেখা যাক। এই ডুরান্ড কাপে ফ্রি কিকে কিন্তু গোল করেছিলেন দিয়ামান্তাকোস, মনে হচ্ছে দিয়ামান্তাকোসই মারবেন। হাতে মারলেন গোলকিপারের। Mirshad makes the save yet again. He's looking unbeatable at the moment. Yeah, you have to say he's kept him in the game so far. He's good handling, good strong handling. Doesn't want to push the ball away. He's trying for a corner, doesn't want to push it out in front of him. Excellent handling, making sure, but you'd have to say, look at them Diamond Harbour players following everything up just in case there was a second ball, gathering around it, protecting their goalkeeper. Well worked, Mirshad. You have to give credits to the way Diamond Harbour are playing. It is their debut season. Mirshad as well to get some credit. They're the only team who have done, or rather, who have reached the semi-finals in their debut season of the Durand Cup. Is Imam East Bengal's arch rivals, Mohnbagan Supergiant in 1925. That was the best record by a debutant team. They lost to Sherwood Forest in that semi-final. Imam East Bengal right now, they as well have the legacy with them. 16-time champions of the Durand Cup. Little sloppy by Prabhat Lakra. Joby Justin combining with Luka. And the confident Anwar Ali steps in. Still chances on. Went down a bit easy, Luka. He thinks it is a free kick, but nothing given. Melroy to Ajit. Angusana, another of those former East Bengal players, has been with Mohammedan as well. Has won the I-League with Mohammedan Sporting. Angusana is featured in the Indian Super League. And that is a gift. Diamantakos, can they create something? Dixon thinking of a shot, a long range hit. Saved by Mirshad, and quickly on the second attempt grabs hold of it before Bipin Singh can get a touch. Excellent goalkeeping. They're knocking on the door. দারুণ গোলকিপার, গোলকিপিং করছেন মিরশাদ। ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপারের জন্যই কতগুলো গোল বোধহয় বেঁচে যাচ্ছে। Nervous energy, some tension. Again, it's another shot from range. It's well handled, beaten away. They're able just to get on the second ball, make sure there's nothing, sniff of an opportunity on a rebound. You can see Bipin Singh really well anticipates the ball well, but just not able to get anything. Bodies on the line. Mirshad's keeping them out single-handedly at the moment. It's raining shots and opportunities for this Imam East Bengal side. Kirit Khosla has just come in place of Licharan Nazari. The attack is all right, but can he do the work which Licharan was doing, dropping down to defend? But I think the substitutions from Diamond Harbour, that has also taken away their attacking venom. Now that they have a set piece, their favourite set piece taker is off the pitch. Rashid's still warming up. Paul can as well take set pieces. He's done it for Chanmari FC in I-League 2 this year. Paul delivers towards Luka. Anwar Ali clears it for the time being. An acrobatic attempt, and would you believe it? Against the one of play. Oh my God! গোল খেয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গল। Diamond Harbour have the lead. A heartbreak for the moment for Imam East Bengal. It is a centre-back, and I mentioned in the past matches how the Durand Cup 2025 has been a story of the centre-back. The story continues long. Mikkel Cortazar in semi-finals 2 with the first goal of the game. Mikkel Cortazar, take a bow. What an introduction.
in, bicycle, overhead kick, both feet off the ground, redirects it, and somehow smothers a ball into the goal. What a way to open the scoring. East Bengal all the way from traffic. But as this ball loops over, he's got his eyes on the prize, he watches it over his shoulder. It's a brilliant skill and it's unbelievable execution, able to redirect it into the East Bengal goal. They haven't taken the chances, they've been punished. Harbour, they've had to suffer this second half so far, but they've taken the chance, they've opened the scoring. Mikel Cortazar, and there's a chance on the other Goal! Goal! Within a minute while we talk, back in the game. It seems like it is Anwar Ali with a long ranger. Is it so? We'll have a look at the goal. Anwar Ali goal shot. Within a minute goal shot. Xavier once again. We have heard about the beauty and the beast. Anwar Ali, he is the beauty here and he is the beast. 1-1 it is within minutes. And it is another centre back on the score sheet, Andy. Yeah, you've just got yourself noses in front and you've been so compact and organised, and then with দূর পাল্লার শট, কত দূর থেকে একটা শট, দারুণ গোল, বিশ্বমানের গোল আনোয়ার আলীর এটা। কমেন্টেটররা বলছিলেন আন্ডার 20 তে আনোয়ার আলীর এরকম দূরপাল্লার শটে গোল ছিল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, যেটা আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল আন্ডার 20, আর তার থেকেও ভয়ঙ্কর গোল করলেন, অসম্ভব ভালো। Oh wow, what a game in hand. Suddenly momentum changed, tide changed, taken responsibility in his own hands. Big match player. This is a yellow card for Oskar. It looks like things have heated up. They're not letting it go so easy. East Bengal, 16-time champions at this stage. It's been 21 years of wait, but the job is still not done. It's back to level terms, 1-1. Said he'd catch fire in the second half. Stick with it. 60 মিনিটে খেলা অতিক্রান্ত 1-1. At his best. What moments. We've seen the ecstasy, the agony for both sides in the last 2 minutes of the game. Incredible finishes from both sides. Such different techniques executed to absolute perfection. We've got an absolute game on our hands now. Anwar found the pass to Mahesh and he has earned another free kick. They have the backing of the Salt Lake crowd behind them. Yeah, they're on the ropes, aren't they? Harbour, they've got the noses in front, but just everything. একটা গোল চাই ভাই, আর একটা গোল চাই মিগুয়েল। Invited Anwar Ali on. He did it in the first half. Range finder got it in the bottom corner. It was well saved on this occasion. On target. Once again, Anwar Ali rose in the box. Could have been the rose with thorns for Harbour. Thankfully off target. And the roar you can hear because there is a certain man getting ready to come on. And they want him to come on the pitch very, very soon. Yeah, they know the football, they know the history, they'll be ready. Get behind the team, get behind the players. It's going to be fascinating how this game plays out. Luke Matchin, you have to say, he's had a really quiet period in this second half. Can he conjure up a little bit of magic? Or is it going to be a diamantakos at the Durand, or the real threat in wide areas of Bipin Singh? Things have taken a turn. His third Durand Cup goal, Anwar Ali. Towards Bipin. Just that slight touch. And that has gone out for a corner now. Corner. Creeping in the heads of Harbour players. Changes getting ready for East Bengal. More of them to come on. The corner at the moment. বেরিয়ে গেছে বলটা। কর্নার ইস্ট বেঙ্গলের পরে। ও, আমি তো গোল চেঞ্জ করতেই ভুলে গেছি। Good collections from what deliveries into the box, body on the line, smothering the ball from long shots. Just had a wobble in this moment of what pressure does. Mikel to deliver towards diamantakos it was. Another corner. The building of something.
in the silence before a storm, perhaps, maybe. The change is on hold. You do not want to alter things during set Naurem plays. Mahesh corner করছেন Mahesh Naurem to take the corner. Floats it in. Diamantakos got a touch. It is with Mikael. Bringing on his dancing boots. Mikael Biffin. Can they produce something again? Was there a contact? Cofeey has gone down. Out of nowhere. We'll need another look at it. Yeah, it's going to have to be cleared up with a replay, isn't it, to see what happened in the box. Such a melee of bodies. We're saying it's tight, it's tense. We're putting bodies on the line, trying to get this final berth. The big game that's coming up as he just runs off the back. Looks like it was Melrose again. He's going to have to be careful on the booking. পেনাল্টি ডিমান্ড করেছিল ইস্ট বেঙ্গল বাসিম রশিদকে নামানো হচ্ছে সাউল ক্রেসপোর পরিবর্তে Quickly became a fan favorite since coming. Basim Rashid makes his way on the pitch. A change for Diamond Harbour as well, and again surprise, Andy. Robi Hansda has been taken off for Naresh. রবিলাল মান্ডিকে তুলে নিল ওরা নারেশকে নামানো হলো Surprise for me, he's been one of the shining lights of this Diamond Harbour side, especially all the defense. বাসিম রশিদের পায়ে বল Be interesting to see the tactical change, because clearly he's not going to go into the left back position. What can Rashid produce straight away? Trying to pull the strings together. Still Rashid. Oh my God! Rashid takes another touch, lining up a shot. Deflected off towards Bipin. And now Jackson struggling to hold on, but they have held on to possession. Rakip with the ball in. Mikael's first touch was excellent. Diamantakos waits. It's still Mikael, and blocked by Ajit Kumar. They might have the attack going on. It's intense here at the moment. Bipin floats it in towards Diamantakos. Falls to the man. The fans would want to rush in. Not the best of headers from Rakib. Space for Mahesh. Opts for Rashid again. Just taking their time to control it. Slow down a bit. Jackson in possession. The best phase of play so far from Imami East Bengal. Rashid dictating things straight away. Prabhat Lakra. Rashid again. Mahesh. Numbers wait in the box. Mahesh now skipping past one. Looks for Mikael. Not the best of headers he's got. It's a long phase of attacking football from Imami East Bengal. Finally given away. A bit of relief, but they need to clear. Oh, well, they have it back and in no time almost to talk. Diamantakos trying to get in the Campbell. And it has been cleared. They're really on the ropes, Diamond Harbour. The shape's gone a little bit. Obviously, you can see it looks like Ajit has gone over to left back. And Naresh Singh, who's obviously previously had his misdemeanors in earlier rounds. প্রচন্ড উত্তেজক ম্যাচ হচ্ছে 74 মিনিট হয়ে গেছে 1-1 কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল মুহুর্মুহু আক্রমণ করছে বাসিম রশিদ এসেছেন ডায়মন্ড হারবার প্রচন্ড ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলছে এখন ওয়াটার ব্রেক এক গোলে এখনো পর্যন্ত ড্র চলছে ডায়মন্ড হারবার অসম্ভব ভালো একটা গোল করেছিল ডায়মন্ড হারবারের ডিফেন্ডার ব্যাক ভলি করে তার 1 মিনিটের মধ্যেই আনোয়ার আলী অর্থাৎ দুই ডিফেন্ডার গোল করেছে দুই দলের হয়ে এই মুহূর্তে খেলা এক উত্তেজক অবস্থায় রয়েছে দারুণ অবস্থায় রয়েছে খেলা দেখা যাক ইস্ট বেঙ্গল আর কোনো পরিবর্তন করে কিনা বিষ্ণুকে নিয়ে আসা হয় কিনা অ্যাটাকের ঝাঁঝ বাড়াতে বাসিম রশিদকে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু রশিদের পায়ে বল করতে যেভাবে একের পর এক ড্রিবল করে এগিয়ে গেলেন মনে হলো না যে প্লেয়ারটি মাত্র 2-3 দিন আগেই তার বাবাকে হারিয়েছেন আজকেই তিনি
বিদেশ থেকে ফিরেছেন, তার দেশ থেকে ফিরেছেন। আনোয়ার আলী দূরপাল্লার শটে গোল, অসম্ভব ভালো একটা গোল করেছেন আনোয়ার আলী, অসম্ভব ভালো। কি পাওয়ারফুল শট, what a goal, what a goal. Straight past Morelatto, is a little bit on-sighted, a little bit stuck in his goal, just not able to redirect it away. But when you talk about the two strikers of the game, Locus and Diamantakos, wouldn't expect to have such quality finishes from the two centre-backs. ইস্ট বেঙ্গল 1, ডায়মন্ড হারবার এফসি 1। এই মুহূর্তে 76 মিনিটে খেলা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, সময় খুব কম। ইস্ট বেঙ্গলকে আরেকটা গোল করতে হবে অতি দ্রুত। প্রচুর আক্রমণ হচ্ছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটা আসছে না। Scoring for East Bengal now in the semi-finals against Diamond Harbour. Scoring against the Argentina under-20 for the India under-20. Big match player, Anwar Ali. আনোয়ার আলী আন্ডার-20-তে এই ধরনের একটি গোল করেছিলেন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, এবং সেই ম্যাচটা কিন্তু ইন্ডিয়াই জিতেছিল। আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল আন্ডার-20 ইন্ডিয়ান টিম, আর সেখানে দূরপাল্লার শট ছিল এই আনোয়ার আলী। আজকে ঠিক তেমনই গোল করেছেন, আমার মনে হয় সেই গোলটা থেকেও আজকের গোলটা অসম্ভব ভালো। খেলা শুরু ওয়াটার ব্রেকের পরে, ডায়মন্ড হারবার এফসি প্লেয়ারদের পায় বল, সেখান থেকে ইস্ট বেঙ্গলের জিকসন সিং। On with the game after a little break. Is this heading towards the shootout, or will we have a team managing a winner in these last 15 minutes of the game? বিপিনে পায় বল, Rocket has found Jackson to slow down things a bit before that quick launch forward. Mahesh from the left certainly was looking for the exchange, and now Rashid. The touch from Cofeey might be helpful for Mikhail. Oh my God! বারে লাগলো মিখেলে, ক্রস বারে লাগলো from the left. Rashid, pressure building, he tries himself. রশিদের একটা শট যেটা বাইরে বেরিয়ে গেল। He has the ability to score from there, but what a strike from Miguel Pereira. Yeah, we talked about the deep nature of the defending from Diamond Harbour on this occasion, just not able to clear the lines effective enough. You have to say Miguel, he just sweeps the ball and guides it, gets lovely precision to it. Rashid absolutely unable to move, just pings off that crossbar. Not the first time that woodwork's been rattled today. Shit. How many times since arriving in Imami East Bengal colours has Miguel Pereira hit the post now? Ever since he made his debut, he's got assists, yet to get his goal. He has came close. He's hit the post time and again, left, right, centre, everywhere, but just not the back of the net. When will his moment come? You have to expect there's got to be another twist and tail. We've had an incredible game so far. It's the one last twist in the tail here. As we can see, just old friends just getting reacquainted on the battlefield, ready to go again. We've had a quieter half from Locus Morelatto. It's been difficult with his team out of possession for such a long period, but you know that one opportunity, you can sniff it out as well, an opportunity to throw it in the box and get a second phase or a first contact. He's a man frustrated on the other end of the story. Locus Morelatto hasn't got the supply. They have a free kick. The previous one was converted. Ball towards Milroy. A little spill from Prapsuk and Gill. Offside flag has gone up. Yeah, he does well to come out. It's got to be brave, take everything with you. You'd have to say the drinks breaking both halves is just 79 মিনিট হয়ে গেছে। উফ, একটা গোল চাই, গোল। Barely a moment to even speak or to catch our breath. এক্সট্রা টাইম আমরা ডাইরেক্ট টাই ব্রেক। Break, and there seems to be a little bit of a lull while the players get tempo up to speed again. But I would fully expect this to be action-packed. Last 10 minutes plus added time. We've seen late goals, late drama throughout the 134th edition of the Indian Oil Durand Cup, and I wouldn't be surprised if there's another little storyline or someone to grab a headline. Another long ball floated forward. Robi is not present now. Diamantakos is a little tug of a shirt, but not enough to be deemed as a foul. Rashid, he tries his luck. Not been lucky enough. Most of the players have taken shots from distance, hit the post, and
and this time straight to the keeper. Yeah, ominous signs though, isn't it? The loaded players on the box, ready to have them shots from distance, shots from range. We've already seen what Anwar can do. That's pressure on this occasion, just not able to get it in either of the corners. Good handling, Merchant, and obviously end-to-end stuff. It's going to be phenomenal to open up. It's obviously going to be a lot of fatigue out there, mental, physical fatigue, and that's where individual mistakes can happen. 81 মিনিটে খেলা অতিক্রান্ত, রেগুলেশন টাইমের আর 9 মিনিট বাকি খেলা। Paul again, Paul goes for a shot, difficult angle, still hits it on target, drops look and Gill parries it away. Paul ভালো একটা শট রেখেছিল গোল মুখে, কিন্তু গিল বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কর্নার ডায়মন্ড হারবারের পক্ষে। Lovely little run on the inside shoulder, just one little glance to try and have a little look at where you are, get his bearings, bear down on goal. Such a tight angle, you have to say he's beaten away well. কি করলি দেখ? तेरी तो They're built, but how many chances have Imam East Bengal missed up front? No one to blame but themselves. And confirmation of the scorer, Robi Justin. That little touch from Anwar has helped East Bengal get back on possession. Sidiye. Time is running out now. তেরি রবি জাস্টিনও গোল করে চলে গেল 83 মিনিটে এসে। Imam East Bengal supporters will feel it's in the wrong way. Diamond Harbour fans will feel that is the way. And Rakib, look at the numbers they've pushed forward. A dummy, is that a foul again? Advantage allowed. Miguel, he has options. Miguel towards Rushin. Missed the target by inches. Oh, it's a game of inches, it's a game of fine margins. We talked about fatigue, them really struggling to hold on to the lead. Diamond Harbour, they did it within a minute. Only earlier on in this half, and now again they've just scored, trying to settle the game down, and they're all over the place at sixes and sevens. They're getting cut open left, right, and centre. They've had some unbelievable chances to get themselves back in the game. Imam East Bengal have been so wasteful, and it's costed them. Just when we saw Cofeey, I could see him on the bench with his notepad. I'm thinking, there's 10 minutes to go. Are you starting to look at penalty takers? You're making notes of your assistant, and they come up with a goal to put themselves 2-1 up. The strange part, Andy, Diamond Harbour have come up with their best football so far in the tournament, and that in turn is bringing out the best from Imam East Bengal. For the first time they're looking like under a test. Can they stand tall and score again? Right now they're down by a goal, 2-1. Pippin, switch of flanks not working. তেরি The cross floated over. Both Russian and diamantakos. Oskar, what more cards does he have? Yeah, it's interesting. You often can see if there's no more changes that he can make when he looks towards his bench. You have to start throwing at players up like centre backs.
Anwar Ali getting him up in the box as well and risking one less player at the back on the counter-attack, someone of that quality to try and get some physical threat in the box. That could be one option. On the opposite for Diamond Harbour, can you manage a game now? Leggy, you're fatigued, you've had such incredible games, 5 games so far in this tournament. Get to the latter stages, can you dig in? Can you keep edging, squeezing, adjusting, making sure you man-to-man mark, making sure that you're aggressive in every play? Really up against it in these moments with such fatigue. 86 মিনিট অতিক্রান্ত, ডায়মন্ড হারবার 2, ইস্ট বেঙ্গল 1। It was again from what a long ball by Anwar Ali from the back. Mikel to deliver. Another moment, not punched out well. Should be corner number 2 in a row. From the other end this time, Anwar Ali waits. Diamantakos waits as well. Mahesh floats it in towards Kevin Sabia. Big shot. The silent warrior under the six tonight. You have to say everything at this East Bengal. It's a really good clear header from the centre back Kevin Sabia. You can see he leaps high above everybody else, gets the run on his man, just not able to get it under the crossbar. Even if he does, that man's there again. 32, Durand, Diamond Harbour, shot stopper, warrior, goalkeeper. Nothing shall pass, he's hoping for. Time is running out. 2.5 minutes of regulation time. Virshad getting some treatment and changes ready for East Bengal. And the 2 switches at half time did look a bit surprising from Oskar, and one of that change, Prabhat Lakra is now being taken off. Visnu is coming in place of him, and along with that, David Lalansanga replaces Bipin. Is it the time for the man who has shined in the Durand Cup in past? But Mikel delivers, curling it in. We have another opportunity. Mikel dribbling in the area. Mikel, a powerful shot. Once again denied. Yeah, he started match number 1. Visnu against South United. You'd have to say the fullback option hasn't really worked. Switching Chungunga on. It's obviously been replaced now as they throw everything forward. Desperate attempts, throwing everything forward as he said, but Mikel's cross is way off. But David Lalansanga, the man who has come on, he's got 8 goals and an assist in 9 appearances in the Durand Cup, 6 of which came in one campaign for Mohammedan in 2023. He loves this stage. Regulation time era 1.5 minute baki. He attained all that limelight, and now Imam East Bengal need him the most. Can Diamond Harbour hold on to make a famous entry into the final? Can Imam East Bengal pull out something special? Another free kick. Imam East Bengal have got to throw absolutely everything now they've got. They've got to get deliveries into the box, get bodies around it. Chances being created, chances after chances. Anwar Ali, confirmation of the changes. Visnu with the header. The crowd is absolutely unhappy and furious at the moment. 18,960 attendance, majority of them for the red and gold brigade. We also saw a few Diamond Harbour fans out there who were celebrating the goal. Mikel has seen the runs on the far side, a header in from Diamantakos. The clock ticking, the hearts beating faster. 8 minutes added on, a 8 মিনিট দিয়েছে, রেগুলেশন টাইমের 8 মিনিট দিয়েছে ভাই, 8 মিনিট। There is a change getting ready for Diamond Harbour. Oh, the real challenge for Diamond Harbour side now is how to manage the game when you've got so many players already on a booking, either in the actual game or at risk of getting a suspension for kind of time wasting or any play acting, and they'll risk an opportunity for themselves to represent this club in the final if they can get there, if they can see out these remaining minutes. But for Imam East Bengal, it's not time for poor technical touches or the side
in. You've got to try and win the ball back as quick as you can, get it into a dangerous area. That possession-based style goes a little bit out the window. You've got to try and get the ball forward quickly. Obviously playing with one less defender at the moment, and for me, you've got to risk just throwing a player like Vanwar Ali's quality into the box as well to try and create some havoc. Paul has done his job. It is time for the all-experienced campaigner Bikramjit Singh to shut shop and close down the game for Diamond Harbour. Confirmation of the change for the habit of Imam East Bengal, which the fans talk a lot about, buckling up matches after winning the famous Kolkata derby, and that has happened twice in the Durand Cup, 1957, 1988, 1998. They have beaten Montbagan and then they failed to win the immediate next match in the Durand Cup. Will the story of misery continue? Can anyone step up and turn it around? Visnu, advantage allowed. Another one, Robi Justin. Cleared by Ajit Kumar. Yeah, it's really strange from that. It's the advantage. 6 মিনিট বাকি আর 6 মিনিট গোল করতে হবে ভাই, গোল করতে হবে। Have the whistle blown and they can reset and get the players higher up the pitch. Laid up for Mikel. Rashid combining with him. Mikel running forward. Mahesh lets it run off. Mikel has it. Jigson wants it. Mahesh might have stayed onside, and a touch from Mikel just helps Diamond Harbour. Anwar Ali, is he thinking of the same again? Anwar Ali. Teri. Wayward. Just relieves all the pressure, doesn't it? That Diamond Harbour have got at the moment, defending deep in their own box for the last 7 or 8 minutes of this added time. Get a wild shot like that just allows you to reset, but they've got to get higher. They're walking, they look absolutely out on the feet, and that can lead to individual errors, opportunities for Imam East Bengal. Have they got one last opportunity? Well, just to remind the fans, the goal scorer who has given Diamond Harbour the lead, Robi Justin, came into prominence, scoring a goal in East Bengal colours against their arch rivals. And he was the top Indian goal scorer that season. What a story for him. His second goal in Durand 2025. Yeah, it was a lesson in one team taking the chances. They've had few and far between in the second half and making the most. And obviously for Imam East Bengal, they've had multiple chances of really good high level, really clear-cut quality chances, but just haven't been able to put the chances away. One more corner. They pushed everything up front. A goal can still give them a chance to take it into penalties, into the shootouts. Visnu taking the corner kick with his left foot. Not the best of deliveries there. Angusana tried to run away. It'll be a throw-in. 4 more minutes remaining. 4 মিনিট বাকি আর 4 মিনিট। আরে यार গোলটা দে ভাই। And pressure to sustain for Diamond Harbour. 4 minutes of a lifeline for Imam East Bengal. Anwar finds Miguel. Mikel again taking it to the right. Naresh with a challenge. Corners after corners coming in. Luka Machanas slotted down to defend. How long can they hold on? They just need 3.5 more minutes. Mikel, this time to the near post. Back-to-back corners. Yeah, yet to concede from one in the whole tournament. Diamond Harbour got a really strong structure and setup, but is it time? Big delivery. Obviously 2 goals so far for Imam East Bengal from corners previously. Mikel Cortazar is doing his job so well. Mikel with the touch and Robi Justin. Look at that, his defensive contribution tonight as he launched the counter for Diamond Harbour. Mahesh down to defend. Oh, he's given it away, and that is a gift. Here it goes now. Luka Machan was pleased. Opted for Angusana. Luka Machan! And 3-1, game over. Or is it not? The flag is up. Well. It looks like Angusana was off in that move in the build-up.
decision, and East Bengal continue. They still have their luck going on. David Kozla with the wrong pass on that occasion. Severe in the box. Desperate last moment attempts. All happening. Still not sure of who is making their way to the finale. Cross floated in. Disappointing one, demoralizing for the Mami East Bengal fans. But we'll have a look at that chance again. David Kozla, instead of going to the right, went to the left, marginally off for Sangusana. Yeah, I think Luke Matchin was remonstrating with the referee. Why was he given offside when the pass was back? But you're right, it was earlier on in the 96 মিনিট হয়ে গেছে, আর 2 মিনিট বাকি, 2 মিনিট। এই 2 মিনিটে কি গোল হবে? ইস্ট বেঙ্গল কি পারবে গোল করতে? Well, within a minute, they defended their own goal again, and you have to say, Mortazar, what a brilliant header. The ball was whipped in with good quality this time, with venom in the box, but he stood to the challenge, got a little knock for his troubles. Giving back to Luca Machen. Can he find the right pass? Might be offside again. The flag has gone up at the far side. But Luca Machen is waiting for his moment. He's got 9 goals in the Durand Cup. 71 goals for him in Indian football, Luca Machen. Could have been his 90th goal contribution overall in Indian football. That's how long he's been in the circuit. But time is really running out now for Imami East Bengal. Few more seconds. It's not even in minutes. A touch of Mahesh, a throw in for Diamond Harbour. Well, there's players on the ground, the players out on the feet. It's high stress, high pressure football now. Luca Match using all his experience. Going down with cramp, just managing the moments of the game when he doesn't realise his referee will probably add this time on and will be deep in their own box defending again. This is everything on the line. Imam East Bengal, all the weight and the expectation of this stadium, getting behind their boys and their team to try and get them back in the game. But such a poor mistake. We've seen Diamond Harbour, I think they've been away a foul throw. Such a dangerous area, they're going to be dropped low again. 10 more seconds. Is there a little more time because of those stoppages? Mahesh on the left. It is now or never for East Bengal. Headed out of the area. Rashid. It's found Mikhail. Difficult one to control. A little pull on him. Still Mikhail, and Naresh makes the ball block. The referee has a look at his watch. Is there time? Is there time enough for one last attack? Jigson towards Rakib. He needs to float it in the box. And now David Lalan Sangar. Rakib in the area. Rashid with an attempt. Flies wide, and that goes the chance of Imami East Bengal. He's asking for a deflection. He's claiming a corner. They will take their time. This might be it for Diamond Harbour. What a dream come true it will be for them. Still some seconds left in this. Luca Machen went down a bit due to injuries. Kibu Vikuna on the bench, up complaining. 99, any moment now. It might be over. And there goes the full-time whistle. End of a dream for Imami East Bengal, but what a new dream in the making for Diamond Harbour. The debutants in the Durand Cup have made their way to the final, beating one of the giants of Indian football. Kibu Vikuna remains unbeaten against East Bengal 4 times, and twice has won it. And both occasions it is a 2-1 scoreline. We discussed about his changes and strategies, but when it's your day, it is your day. It doesn't matter how. They have made their way to the final. What a start and introduction to the big stage, but disappointment for the thousands and millions of Imami East Bengal. That man was immense, wasn't he, in the picture? Mikhail Krosbekar, I think he's been an absolutely outstanding find. Brilliant bit of recruitment by Diamond Harbour. Get your feet up, get well rested, enjoy tonight.
you've got a big day ahead of you on Saturday, big opportunity, make some history, put your name on the Indian football map. What a brilliant, brilliant semi-final performance. They've had to dig deep, they've had to dig a performance out somewhere, but they've got the job done at 2.
কিছু আর বলার নেই বন্ধুরা, ইস্টবেঙ্গল 2-1 গোলে এই ম্যাচ হেরে গেল। ডায়মন্ড হারবার এফসি 2 গোল দিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল 1। সেকেন্ড গোলটা তো আমি বলবো প্রফসু খান গিলের দোষেই গোলটা হলো। ওই বলটা অনেক আগেই ধরে নেওয়া যেতে পারতো, ফার্স্ট বলটাও ধরতে পারতো, কিন্তু আমি ছেড়ে দিলাম, ফার্স্ট বলটা টাফ ছিল। বাট সেকেন্ড গোলটা তো প্রফসু খান গিলের ভুলেই গোল হলো। আর আমি বলছিলাম যে ফার্স্ট হাফ একটু শেকি খেলছে ইস্টবেঙ্গল, তার খেসারতও বোধহয় দিতে হলো। diamantakos আবার সে পুরনো ফর্মেই দেখা গেল তাকে একের পর এক গোল মিস করা। প্রচুর গোলের সুযোগ ইস্টবেঙ্গল পেয়েছিল কিন্তু গোল করতে পারেনি, আর যে গোল করে সেই জেতে। প্রথমবার টুর্নামেন্ট খেলতে এসে ডায়মন্ড হারবার এফসি ফাইনালে পৌঁছে গেল। জামশেদপুরের পর তারা হারিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকেও। তবে আজকের ম্যাচে পিভি বিষ্ণুকে অনেক আগেই নামানো উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। পিভি বিষ্ণু ডেভিড লালান সাঙ্গাকে আরেকটু আগে বোধহয় নামিয়ে চান্স দিতে পারতো অস্কার ব্রুজো। বাট যাই হোক, যা হওয়ার এটাই বোধহয় ছিল হওয়ার। পচাশা মুখে পা কাটলো ইস্টবেঙ্গলের। ডায়মন্ড হারবার প্রথমবার খেলতে এসেই তারা ইতিহাস রচনা করলো। ডায়মন্ড হারবার এফসি তারা ফাইনালে পৌঁছে গেল। নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে 23শে অগস্ট তারা ফাইনাল খেলবে। ডার্বির পরের ম্যাচ সবসময় ইস্টবেঙ্গলের জন্য কঠিন হয়, মানে ইস্টবেঙ্গল কেন, যে টিম ডার্বি জেতে তার জন্য কঠিন হয়, আর সেই কঠিনটা এবার ইস্টবেঙ্গলের জন্যও হলো। ইস্টবেঙ্গল সেই মিথ ভাঙতে পারলো না, হেরে গেল তারা ডায়মন্ড হারবার এফসির কাছে 2-1 গোলে। স্বাভাবিকভাবেই এত গোল মিস করলে বোধহয় ম্যাচ জেতা যায় না। আর শেষ গোলটা তো আমি বলবো, মানে ডায়মন্ড হারবারের শেষ গোলটা তো বলবো, প্রফসু খান গিল এই প্লেয়ারটিকে কতদিন ইস্টবেঙ্গল আর বয়ে বেড়াবে, এবার বোধহয় একেও বসানোর সময় হয়ে গেছে। প্রফসু খান গিলের আমি কবে ভালো সেভ দেখেছি আমি বলতে পারবো না, অন্তত জানি না আপনাদের কারো মনে আছে কিনা। যাই হোক, শুভেচ্ছা রইল ডায়মন্ড হারবারের জন্য। তবে ইটস আ ব্যাড ডে ফর ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল যারা ট্রফির স্বপ্ন দেখছিল এই টুর্নামেন্ট জিতে, অনেক দিন ট্রফি নেই, ইস্টবেঙ্গল খেলছিল চ্যাম্পিয়নের মতন, কিন্তু শেষমেশ তীরে এসে তরি ডুবলো, ডায়মন্ড হারবারের মতন টিমের কাছে হেরে গেল। যদিও ডায়মন্ড হারবারও যথেষ্ট ভালো খেলেছে আজকে, প্রচণ্ড ভালো প্ল্যানিং কিবু ভিকুনার মতন কোচের জন্যই বোধহয় এটা পসিবল হয়েছে। আর বিশেষ করে জবি জাস্টিন এবং মিরশাদ, ইস্টবেঙ্গলের দুই প্রাক্তনীর কাছেই হারতে হলো ইস্টবেঙ্গলকে।
ডায়মন্ড হারবারের মতন টিমের কাছেও ইস্টবেঙ্গলকে হারতে হলো সেমিফাইনালে। ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে হার ইস্টবেঙ্গলের। প্রিসিজন টুর্নামেন্ট, সেই টুর্নামেন্টে হারতে হলো ইস্টবেঙ্গলকে, হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল। ফলত এই মুহূর্তে আর কোনো টুর্নামেন্ট নেই সুপার কাপ না অ্যানাউন্সমেন্ট হওয়া পর্যন্ত। বাসিম রশিদ তিনি এসেছিলেন, তিনি আজকে সকালে ফিরেছেন, এসে নেমেও গেছিলেন। যতটুকু খেলেছেন নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। আনোয়ার আলীর দুর্দান্ত গোল, কিন্তু তবুও বলবো ডায়মন্ড হারবার যথেষ্ট ভালো খেলেছে এবং দিয়ামান্তাকোসের সেই পুরনো ফর্ম আবার ফিরে এসছে, মানে গোলের পর গোল মিস করে যাবে দিয়ামান্তাকোস, সেই কাজটাই আজকেও তিনি করলেন। একের পর এক গোল মিস করে গেলেন, পচা শামুকে পা কাটলো ইস্টবেঙ্গলের। পচা শামুকে পা কাটলো ইস্টবেঙ্গলের। ডায়মন্ড হারবারে কাছে হারতে হলো ইস্টবেঙ্গলকে। এভাবে 2-1 গোলে ডায়মন্ড হারবারের মতন টিমের কাছে হারতে হবে, এটা মনে হয় না কেউই এক্সপেক্ট করেছেন, বাট যা হওয়ার তা তো হবেই, কিছু করার নেই। ডায়মন্ড হারবার ভালো খেলেছে নাকি ইস্টবেঙ্গল খারাপ খেলেছে, এটা সত্যি পর্যালোচনার বিষয়। তবে হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গল তাদের দুই প্রাক্তনীর কাছে হারতে হলো। মিরশাদ অসম্ভব ভালো গোলকিপিং করেছেন, একের পর এক ম্যাচ, একের পর এক শট তিনি আটকে দিয়েছেন। তেমনই উল্টো দিকে প্রভসুখান গিল অসম্ভব খারাপ গোলকিপিং করেছেন প্রভসুখান গিল। সেই প্রভসুখান গিলকেও কি করে, মানে আমি বুঝতে পারি না কি করে তাকেই বয়ে চলে ইস্টবেঙ্গল, কেন এই প্রভসুখান গিলকে বসানো হয় না। লালচুং নুঙ্গা তিনি আজকে ইয়েলো কার্ড দেখলেন, যে কারণে তাকে বসিয়ে দিতে হলো। প্রভাত লাকড়াকে নামানো হলো, কিন্তু সেই প্রভাত লাকড়াও খুব বেশি কিছু করতে পারছিলেন না, এবং পরবর্তীতে দেখা গেল প্রভাত লাকড়ার পরিবর্তে বিষ্ণুকে নামানো হলো, ওদিকে বিপিনের পরিবর্তে ডেভিড। কিন্তু যখন ডেভিড বা বিষ্ণুকে নামানো হয়েছে ততক্ষণে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তবে আজকের ম্যাচে দুটো ভালো গোল দেখা গেল। একটা হচ্ছে আনোয়ার আলীর গোল, আর ডায়মন্ড হারবারের যে ডিফেন্ডার যিনি গোল করে দিয়ে গেলেন। ইস্টবেঙ্গল ফার্স্ট গোলটা খাওয়ার পরেই কিন্তু আনোয়ার আলী তার অসম্ভব জোরালো শটে, দূরপাল্লার শটে গোল করলেন, ব্যবধান বা বলা যেতে পারে সমতা ফেরালেন, কিন্তু সেই সমতা আর ব্যবধান বাড়াতে পারল না বাকি স্ট্রাইকাররা, উল্টে আর একটা গোল কনসিভ করলো।
আমার মনে হয় এই হার অস্কারও মেনে নিতে পারবেন না, কিন্তু খেলা তো খেলাই, কিছু করার নেই। তবে আত্মতুষ্টির জন্য হার, নাকি প্লেয়াররা ক্লান্ত, নাকি রেস্ট দেওয়াটা ঠিক হলো না, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমার মনে হয় অস্কার পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা করবেন। লাইভটা করার মতন অবস্থায় সত্যি নেই মানসিকভাবে। মানে এমন একটা হার দেখতে হবে আগাগোড়া, যেখানে অ্যাটাক আর মুহুর্মুহু আক্রমণ আছড়ে পড়লো হারবারে, কিন্তু হারবার সেই আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করলো এবং 2-1 গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। ডায়মন্ড হারবার তারা ইতিহাস রচনা করলো, আর আজকে ইস্টবেঙ্গল হারলো তাদের দুই প্রাক্তনীর কাছে, মিরশাদ এবং জবি জাস্টিন যে গোলটা করলেন সেটা আমি বলবো প্রপসুকান গিল, ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স, তাদের প্রত্যেকের ভুলেই গোল হলো, কিন্তু গোলটা এমন সময় হলো যে গোল পরিশোধ করার সময় পাওয়া গেল না। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার প্রথম গোলটা করে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে আনোয়ার আলী দূরপাল্লার জোরালো শট থেকে তিনি জোরালো শটে গোল করলেন, মিরশাদকে তিনি পরাস্ত করলেন, কিন্তু সমতায় ফেরালেন, কিন্তু ব্যবধান বাড়াতে পারলেন না দিয়ামান্তাকোস আবার সেই পুরনো ফর্মেই তাকে দেখা গেল। ডার্বিতে জোড়া গোল করে হিরো হয়েছিলেন, কিন্তু আজকে দেখা গেল যে দিয়ামান্তাকোস কোনো গোলই করতে পারলেন না। একের পর এক তিনি আক্রমণ বা অ্যাটাক তিনি হয় বাইরে মারলেন, নয়তো মিরশাদের হাতে গেল। দুর্দান্ত কিছু সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, মিগুয়েল থেকে শুরু করে নাওরে মহেশরা তার পায়ে, তার মাথায় বল কার্যত সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গোল দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, গোলে বলটা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, গোল করতে পারলেন না। আর তার জেরে যা হওয়ার সেটাই হলো, পচা সম্মুখে পা কাটলো ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমবার টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেই ডায়মন্ড হারবার একেবারে ফাইনালে পৌঁছে গেল। তারা কাদের হারিয়েছে? মোহামেডান, জামশেদপুর, ইস্টবেঙ্গলের মতন টিমকে তারা হারিয়েছে। মোহনবাগানের কাছে হেরে গিয়েছিল, কিন্তু মোহনবাগানকে আবার ইস্টবেঙ্গল হারালো ডার্বি ম্যাচে। কিন্তু একটা যে মিথ ছিল না, ডার্বি ম্যাচে যে জেতে পরের ম্যাচটা তাকে হারতে হয়, আর সেই মিথটা আজকেও বজায় রইল। ভালো খেলেছে কে? ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলেছে, কিন্তু আবার ইস্টবেঙ্গলের সেই পুরনো ফর্ম, পুরনো রোগ, যে গোল করতে না পারা। একের পর এক গোলমুখী আক্রমণ হচ্ছে, গোলে শট হয়েছে। এক তো ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার অসম্ভব ভালো গোলকিপিং করেছে, তার জন্যই বলা যেতে পারে এই ম্যাচটা তারা জিতলো বা ফাইনালে পৌঁছে গেল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের যে গোল যারা করবেন, সেই দিয়ামান্টাকোস, তিনি গোল করতে পারলেন না, হেড বাইরে মারলেন, শট জালে মারলেন। মিগুয়েলের একটা শট ক্রসবারে লেগে এলো। দূরপাল্লার একটি শট করেছিলেন জিকসন, তার শটটাও বাঁচিয়ে দিলেন মিরশাদ, কিন্তু আনোয়ার আলী দূরপাল্লার জোরালো শটে গোল হলো, সেটা আর মিরশাদ বাঁচাতে পারেনি। এবং অতি দ্রুত গোলটা শোধও হলো, কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে অসম্ভব একটা ভালো গোল দেখলাম, বিশ্বমানের দুটো গোল, ভালো একটা না দুটো গোল, কারণ ওদেরও যে সেন্টার ব্যাকটি গোল করে দিয়ে গেলেন বিদেশি, সেও যেমন ভালো গোল করেছিল, তো ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে আনোয়ার আলীর গোলটাও কিন্তু অসম্ভব ভালো ছিল, কিন্তু সেটাকে আর ব্যবধান বাড়াতে পারল না ইস্টবেঙ্গল বা এই দিয়ামান্তাকোসরা। আমার যেটা মনে হয় ইস্টবেঙ্গলের, দেখুন আমি ভুল ধরার মতন কেউ নয়, Gino Abraham, I'm not interested about war film or other things. তো
তো আমার মনে হয় যে অস্কার ফার্স্ট হাফে বড্ড বেশি সেকি খেলেছেন, সেকি খেলার জন্য ফার্স্ট হাফে কোনো গোল এলো না। 2 হচ্ছে এই বিষ্ণু ডেভিডকে আরও আগে নামানো উচিত ছিল, আর প্রভসুখান গিলের মতন গোলকিপারকে রাখাই উচিত না টিমে। এসএল যে মোহনবাগান বলছেন, জয় মোহনবাগান। যাই হোক, ডায়মন্ড হারবারের হয়েই ওরা আজকে সাপোর্ট করেছে ডায়মন্ড হারবারকে, কিছু বলার নেই, যে যার ইচ্ছে, কারণ ওদেরকে তো ইস্টবেঙ্গল হারিয়েছে, তো এটা ওরা বলবেই। তো আমি বলবো প্রভসুখান গিলের মতন গোলকিপারকে একদমই রাখা উচিত না। সেকেন্ড গোলটা কিন্তু ওর জন্যই হলো, বলটা অনেক আগে ধরে নিতে পারতো, এমন একটা পজিশনে কিন্তু মিরশাদ অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় নাহরে মহেশের পা থেকে বলটা কার্যত ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সেই জায়গায় এই প্রভসুখান গিল কী করলো? প্রভসুখান গিল খুবই বাজে গোলকিপার। ডায়মন্ড হারবারের মতন টিমের কাছে ইস্টবেঙ্গলকে হারতে হলো, পচা শামুকে পা কাটলো। যাই হোক, আমি বলবো ডায়মন্ড হারবারও খারাপ খেলেনি, ডিফেন্সিভ খেলেছে এবং প্ল্যান করে খেলেছে কি ভিকুনার ছেলেরা। যাই হোক, একটা বিষয় যে এই টুর্নামেন্টে আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছেছি, তবে হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবারের কাছে হারবো এটা ভাবতে পারিনি। এরমভাবে হয় না বিজিত, যে মোহনবাগান হারিয়েছে, মোহনবাগানকে আমরা হারিয়েছি, তাহলে তো আর খেলাই হতো না, ওই তথ্য দিয়েই ম্যাচ জিতে যেত। কৃষ্ণদাস দেবাশিস, আপনি একটু ঘুমিয়ে রেস্ট নিয়ে নিন, আপনার রেস্টের দরকার আছে, মাথা ফাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় আপনার। যাই হোক, এই হারটা দেখতে হবে, ভাবিনি যে ইস্টবেঙ্গল এভাবে হারবে। জবি গোলটা করার পরে চোখে জল ছিল দাদা। হ্যাঁ, চোখে জল অনেক সময় আসে, আনন্দে আসে, বা প্রাক্তন টিমের বিরুদ্ধে গোল করে সেই চোখে জল। যাই হোক, যেটা কারণেই হোক, কিন্তু প্রভসুখান গিল যে বলটা ধরতে পারতো সেটা ধরতে পারলো না। নেক্সট ইয়ার দেখা যাক, এখনও অনেক টুর্নামেন্ট আছে, ইস্টবেঙ্গলের টিম যথেষ্ট ভালো হয়েছে, ভালো খেলছেও। স্ক্রিপ্টেড ম্যাচ অভিষেক, না না, একদমই নয়, এভাবে বলবেন না কেউ, বিষয়টা এমন নয়। গোলকিপারের দোষ, আর এত আক্রমণ আমরা করেও গোল করতে পারলাম না, এটা ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ারদের দোষ। এখানে কোথাও কোনো রকমের, আমি বলবো টু সাম এক্সটেন্ট রেফারিংও আজকে যথেষ্ট ভালো হয়েছে, অন্তত আইএসএলের তুলনায় তো ভালোই হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এই লালচুং নুঙ্গাকে ইয়েলো কার্ডটা দেখানোর কিছু ছিল না। কিবুবিকুনা ইজ এ গুড কোচ, আমি তো বলবো খুব ভালো, খুব প্ল্যানিং করে খেলিয়েছেন, কিন্তু কিছু করার নেই। হারলে কোনো দোষারোপ দেওয়ার তো প্রয়োজন হয় না, দোষারোপ দেওয়াটা ঠিক কথাও নয়। ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড রো প্লেয়ার্স, এবং সুরজিৎ দা ভালো খেলার প্রসঙ্গে করতেই হবে, তবে গোলকিপিং বেটার হওয়া প্রয়োজন। একদমই ভালো ইস্টবেঙ্গল খেলেইছে, থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্টই ভালো খেলেছে, মোহনবাগানকে হারিয়ে ডার্বি জয় হয়েছে, কিন্তু প্রভসুখান গিল আমার মনে হয় যে ওর জন্য আজকে ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল, নাহলে হয়তো ম্যাচটা ড্র থাকতো, তারপর পেনাল্টি শুট আউট হতো, যা হতো। যাই হোক, এইভাবে এই ম্যাচ হারতে হবে, এটা কেউই
ভাবতে পারেনি, হয়তো কোনো সমর্থকই ভাবতে পারেনি। তো ইস্ট বেঙ্গলের এই হার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এমন একটা টিমের বিরুদ্ধে যে টিমটা আই লিগে খেলবে। তবে হ্যাঁ, কিবু ভিকুনা দেখিয়ে দিলেন যে তিনি এখনও তার ক্ষুরোধার বুদ্ধি এবং ক্ষুরোধার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই ডায়মন্ড হারবারের মতন টিমকেও দিয়ে কী করে পারফরমেন্স করিয়ে নেওয়া যায়। দিমিকে নিয়ে বলছি তো, মেসি দিমিকে নিয়ে বলছি যে দিমি আবার তার পুরনো ফর্মে ফিরে গিয়েছে। গত বছর যেখানে শেষ করেছিল আজকে সেই রকমই দেখা গেল। ওকে মনে হয় বসিয়ে মাঝে মধ্যে খেলানোটাই বেটার। দিমির পারফরমেন্স নিয়ে কিছু বলার নেই। জাস্ট যে প্লেয়ারটি ডার্বিতে জোড়া গোল করলো সে আজকে বল গোলে রাখতেই পারছে না। তো আমার মনে হয় না ওকে ছুটি দেওয়াটা উচিত ছিল, ওর অন্তত ওকে খাটানো উচিত ছিল। লাক খারাপ, হ্যাঁ টু সাম এক্সটেন্ট বলা যেতে পারে, কিন্তু লাককে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। ডিএফসিকেও আমি ডিএইচএফসিকেও সাধুবাদ জানিয়েছি, তাদের কোচকে জবি জাস্টিন মিরশাদকে বলবো ওদের গোলকিপারটা অসম্ভব ভালো। গোলকিপারই একা বেশ কিছু গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে, নাহলে হয়তো অনেকগুলো গোল হতে পারত। কিন্তু এই ম্যাচটাতে গোল পেল না যে এই প্লেয়ারটি দিয়ামান্টাকোস। তার একটা কারণ হচ্ছে ওর ফোকাস কোথাও গিয়ে হয়তো নড়ে গিয়েছিল। দুই হচ্ছে এত ভালো গোলকিপিং করেছে মিরশাদ, অসম্ভব ভালো গোলকিপিং করেছে। এখানে কিছু বলার নেই। জাস্ট একদম শুরুতেই গোল করা উচিত ছিল। আর আমার তো মনে হয় প্রেসিং ফুটবলটা শুরু থেকেই করা উচিত ছিল। হয়তো কার্ড দেখবো এইটা ভেবে, আরে ভাই সেমিফাইনাল জিতলে তো ফাইনালে গিয়ে খেলার প্রসঙ্গ আসে। যাই হোক, ডেভিড, সৌভিক, বিষ্ণু, আমি বলবো বিষ্ণু এবং ডেভিডকে আরও আগে নামানো উচিত ছিল। অনেকটা দেরি করে ফেলেছিলেন অস্কার বুঝে। ভালো খেলেও হারতে হয়েছে এবং গোল মিসের খেসারত দিতে হলো। আর ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার জবি জাস্টিন, মানে ইস্ট বেঙ্গলের দুই প্রাক্তনী। আমি জানি না এই প্রফসুকান গিলকে কেন খেলানো হয়। আসল ম্যাচেও যদি ও সঠিক সময় জ্বলে উঠতে না পারে তাহলে কবে খেলবে ও? এর থেকে দেবজিৎকে খেলানো ভালো ছিল। মিরশাদ তো ইস্ট বেঙ্গলে ছিল, কেন একে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গোলকিপারকে? আর ও যে কী খেলছে সেটা তো বোঝাই গেল। কত কর্নার পেয়েছি আমরা, কর্নার থেকে গোল হতে পারতো, সেই কর্নারগুলো থেকে গোল হলো না। ব্যাড লাক, ব্যাড ডে, ওয়ান অফ দ্য ব্যাড ডে ফর ইস্ট বেঙ্গল। অ্যান্ড আই শুড সে কি ইস্ট বেঙ্গলের এই ম্যাচটা ভীষণভাবে জেতা উচিত ছিল। একদম ইস্ট বেঙ্গল জাস্ট ডিফিটেড দ্য নিউ ইবি। সব ব্যাড লাক, ভেরি ব্যাড লাক। এবং মিরশাদের গোলকিপিংটা আমি বলবো অসম্ভব ভালো। জবি জাস্টিনের গোলটা হয় না, ওটা প্রফসুকান গিলের ধরা উচিত ছিল। আর ডিয়ামান্টাকোসকে নিয়ে কিচ্ছু বলার নেই। জাস্ট আর আজকে মনে হলো যে হামিদের সত্যি দরকার ছিল বোধহয় টিমটাতে। হামিদ এতগুলোর মধ্যে বিশেষ করে যে হেডটা বাইরে মারলো দিয়ামান্তাকোস, ওই হেডটা দিমি আমার মনে হয় বাইরে মারলো, কিন্তু হামিদ গোলে রাখতো। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সব সমর্থকের ফাইনাল ম্যাচ মাঠ ভরিয়ে দেওয়া উচিত। জাস্ট মানা যায় না, যারা মোহনবাগানের সাথে এরকম খেললো না, জাস্ট মানতে পারছি না, সত্যি মানতে পারছি না আমিও। আচ্ছা, নীলয়দা বলছে দাদা কাঁদিস না ট্রফি কিনে দেবো। দাদা ট্রফি কিনে দিতে হয় না, ট্রফি কিনে দেওয়ার কিছু নেই। ট্রফিটা পেলে হয়তো ক্লাবে থাকতো, বাকিদের তো ট্রফি আজকাল ক্লাবে থাকে না, মালিকের ঘরে থাকে। তো যাই হোক, ব্যাড লাক। না, আমার মনে হয় না ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালো খেলছে, ভালো খেলেছে, টিমটা যথেষ্ট ভালো। আবার আপনাদের শুরু হয়ে গেলো, ভালো খেলেও যদি মানে খেলায় তো হার জিত হতেই পারে। একটা ব্যাড লাক, গোল করতে না পারা, এগুলো মানে খেলার অঙ্গ। কোনো একটা দিন খারাপ যেতেই পারে কারো।
কিন্তু দুটো ভালো গোল তো হচ্ছে, ভালো ম্যাচ হয়েছে, সেমিফাইনালে ভালো ম্যাচ হয়েছে। এটা বলবো ডায়মন্ড হারবারের মতন টিম এত ভালো লড়াই করে তারা চ্যাম্পিয়নের রেসে চলে গেল। জিতবে কি জিতবে না সেটা পরের বিষয়, নর্থ ইস্টকে যে হারিয়ে দেবেন এমনটা তো কেউ বলা যায় না, কিন্তু বেশ ভালো খেলেছে তারা। সত্যিই গিল চলবে না। একদমই ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলছে, আমিও বলছি, সেটাই আমি বলছি যে এই গোলকিপার গিলকে এবার সত্যি একটা ওর বিরুদ্ধে একটা পদক্ষেপ করতেই হবে। এই গোলকিপারকে দিয়ে চলবে না। এই জায়গায় দেবজিৎ মজুমদার ফার বেটার দ্যান প্রপসিকান গিল। আমার ওকে এমনিতেই কনফিডেন্ট লাগে না প্রপসিকানকে, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তোকে তো নাই খেলানো উচিত ছিল। আইএসএল যদি হয়, আইএসএলে তো এই গিলকে খেলানোই উচিত না। ঠিকই। সেকেন্ড গোলটা হয়ই না, কোনোভাবেই হয় না। গোলটা উপহার দিয়েছে প্রপসিকান গিলকে। মাচ কনফিডেন্ট দেন দ্য গিল। মিরশাদকেই বা কেন ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে দিয়েছিল কবে আমি জানি না, এবারও হলো না দাদা। কি করা যায় বলুন, কপাল নেই, কপাল ব্যাড লাক। দিন ভালো না থাকলে কিচ্ছু ভালো হয় না। এটাই বোঝা যায় যে ভালো হলেই সব কিছু হয় না, ভালো খেললে ভালো টিম হলেই সব কিছু হয়ে যায় না। কপালটা অনেক বড় ব্যাপার। অনেক ভালো মানুষের সাথে লাগাতার খারাপ হয়, ভালো টিমের সাথে খারাপ হয়েই চলেছে। এবারের টিমটা তো যথেষ্ট ভালো টিম করেছে ইস্টবেঙ্গল, ভালো খেলছিল থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট, ভালো খেলেছে, মোহনবাগানকে হারিয়েছে, ডার্বিতে জিতেছে। ইমিডিয়েটলি গিলের রিপ্লেসমেন্ট খোঁজা মানে এখন থেকে না হলে আইএসএলে কপালে শনি অপেক্ষা করছে। আউটিং জঘন্য থেকে জঘন্যতর, গিলকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে, খুবই হতাশ। কাজটা না জানলে উঠোন বাঁকা না, একদমই বলছি না খারাপ দিন, খারাপ গেছে, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা টাকার বিষয় নয় দাদা। রঞ্জিত দা, খেলা ভালো হয়েছে, গোলকিপিং খারাপ হয়েছে, গোল হয়েছে, হেরে গেছি। ডিএইচএফসি তারা ভালো খেলেছে, জিতেছে। সুরজিৎ দা বলছে ডিএফসিকে সাপোর্ট করার জন্য ইবি এমবি এসজি সাপোর্টারদের ফাইনাল ম্যাচে দেখতে আসার কথা বলো, বেঙ্গলি ট্রফিটা থাকুক। দেখুন, বেঙ্গলের ট্রফিটা থাকবে কি থাকবে না সেটা তো ডিএইচএফসি ঠিক করবে, মানে তারা ভালো খেললে জিততে পারবে। তবে আজকে যা মনের অবস্থা এক্ষুনি বলতে পারছি না যে আপনারা গিয়ে আবার ফাইনাল ম্যাচ দেখতে যাবেন। যে সমর্থকরা সেমিফাইনালে তাদের প্রিয় ক্লাব জিতে ফাইনালে যাবে বলে আশায় এতক্ষণও বুক বেঁধেছিল, মানে ম্যাচ শুরুর আগে ম্যাচ চলছিল যখন, তাদেরকে বলবো যে আপনারা ফাইনালটা দেখতে যান, কাকে না ডিএইচএফসিকে সমর্থন করতে। এটা আমার পক্ষে এক্ষুনি বলা সম্ভব না। হ্যাঁ, প্রথম গোলের ক্ষেত্রে তো হা করে দাঁড়িয়ে দেখেছি। রেফারি কিছু ডিসিশন, দেখুন কিছু তো রেফারিও মানুষ, ভুল ভ্রান্তি হয়, তবে এমন বড় কোনো ভুল হয়নি আজকে রেফারিংয়ে আমার তো মনে হয়েছে। লালকে ইয়েলো কার্ডটা না দেখালেও পারত, ঠিক আছে দেখিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওভার কনফিডেন্টের ফল ভুগতে হলো। আনোয়ার কাটা হয়ে দাঁড়ালো কোথায়? আনোয়ার তো একটা ভালো গোল করলো। গিল আজকে সত্যিই ভালো বাজে খেলেছে, গিলকে বসানোর সময় হয়ে গেছে, গিলে খেয়ে নিতে হবে। এই গিলকে দিয়ে চলবে না, জাস্ট এভাবে হতে পারে না একটা ম্যাচ, এভাবে একটা ক্রুশিয়াল টাইমে সেখানে এরকম একটা গোল। একটা ম্যাচের পারফরমেন্স তো নয়, ইস্টবেঙ্গল তো ভালো খেলেছে, থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট তো ভালো খেলেছে, একটা ম্যাচের পারফরমেন্স দেখে কেউ মাথায় তোলেনি। আজকেও ভালো খেলেছে, গোলটা হয়নি। আর আমি আগেও একদিন বলেছি যে ভালো খেলেও গোল না করতে পারলে ম্যাচ হারতে হবে, সেজন্য সমালোচনাও শুনতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়েন্স দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়েন্স নয়, ইস্টবেঙ্গল টিম হিসেবেই ভালো খেলেছে, ডার্বিও ভালো খেলেছে, আজকেও ভালো খেলেছে আমি বলছি। কিন্তু দিয়ামান্তাকোস যদি আরেকটু মানে বলগুলো অন্তত গোলে রাখতো তাহলে বোঝা যেত। গোল শটগুলো বাইরে মারছে কিংবা হেডটা বাইরে মারলো, তাহলে আর কী করা যাবে।
ছি বলার কিছু নেই, খেলায় হার জিত আছে, হেরেছে কী হয়েছে, একদমই ফিনিশিংয়ে হারলাম আমরা। এবং আমি তো বলবো গোলকিপার প্রভসু খান গিল, দিয়ামান্তাকোস সত্যিই আজকে ওর অফ ডে গেল আবার একটা। এই প্লেয়ারটি এত ফোকাস আউট কী করে হয়ে যায়, আর আমি জানি না এই প্লেয়ারটি কী করে। ঠিক ওকে মনে হয় না ছুটি দেওয়া উচিত ছিল ইস্ট বেঙ্গল কোচে। হতাশাজনক পারফরমেন্স এই, আর এই পারফরমেন্স সত্যি মেনে নেওয়া যায় না। মানে পারফরমেন্স তো দেখুন, বিচার হয় গোল করলো কি জিতলো কি হারলো এটা দিয়ে, তো সেই জায়গা থেকেই বলবো এই ম্যাচটা হারার ছিল না। ম্যাচটা সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে যাওয়ার, এতক্ষণ আমি হয়তো আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বিরাট কিছু একটা ভিডিও করতাম, দারুণ উৎসাহিত হতাম, কিন্তু সেটা করতে পারছি না, যেটা সত্যি আমার ভালো লাগছে না। আমি সেটাই বললাম কে যে আমি ছিছি বলার কিছু নেই, তো আমি তোমার কোনো লাইভ পাচ্ছি না, তার কারণ স্পোর্টিংয়ে ডিসকাশন করে। থ্যাংক ইউ সুরজিৎ দা, আমি এখনও সেটাই করছি। আমি মানে এটা বলার কিছু ইয়ে রাখে না যে রাকিব অফ ছিল না, রাকিবের অ্যাসাজ আজকে ওই দিক দিয়ে খুব একটা অ্যাটাকই হয়নি, রাকিব ঠিকঠাকই ছিল। রাকিব ব্যস্ত ছিল লিস্টনকে আটকাতে সেদিনকে, আজকে তেমন কোনো ওকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়নি। ভেবে দেখুন তো রাকিবের দিক থেকে অ্যাটাক কোথায় হয়েছে। যাই হোক, আমরা সেমিফাইনালে উঠেছি, হার তো হার, এডমুনকে তো পুরো পকেট করে দিল। হ্যাঁ, আজকে এডমুনকে কিন্তু খেলতেই দেয়নি, এটা ঠিক। ওদের অনেকগুলো প্লেয়ার সত্যিই ভালো খেলেছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। থ্যাংক ইউ অশোকা। বিপিন খেলেছে, বিপিনের মতো চেষ্টা করেছে, কিন্তু হ্যাঁ আপনি যদি অন্য দিনের তুলনায় বলেন তো সেখান থেকে হয়তো আজকেও দেখুন এই প্লেয়ারগুলোকে তো টার্গেট করা হয়েছে, ওরা তো টার্গেট করে এসছেই, খেলতে দেবে না কেউ, তো আর এদেরকে মানে ফ্রি ফ্লো খেলতে দেবে না, খেলতে হবে, সেখানে কোথাও কোথাও আটকে গেছে। বিপিন ভেরি মাচ গুড প্লেয়ার, আমি বলবো যে এই টিমটার সঙ্গে থাকুন, ভালো খেলেছে। ঠিক আছে, ডায়মন্ড হারবার কাছে হারটা মেনে নেওয়া যায় না ঠিকই, বাট ওকে, টুডে ওরা ভালো খেলেছে, ওদের গোলকিপার ভালো খেলেছে জবি জাস্টিন, মানে ইস্টবেঙ্গল হেরেছে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন দুই ফুটবলারের কাছে, আমি এটা বলবো। আর কিবু ভিকুনার কাছে, কিবু ভিকুনা ইয়াস, মানে কি বলবো, সত্যি বলছি সে এক্সেলেন্ট, কি সুন্দর বদল করলো এবং পুরো আটকে দিল, ইটস আ এক্সেলেন্ট কোচিং, এটাই বলবো। যাই হোক, 22 মিনিট মতো হয়ে গেছে, আজকের লাইভটা করতে আর ভালো লাগছে না, হাঁটাছাড়া অনেক করলাম, আমি হয়তো এতটাও যোগ্য নই। দেখছি কী হয়, ফাইনালে আমরা জিতবো বলছে কে আছে, উনি বোধহয় নর্থ ইস্টের সমর্থক, লোগোটা দেখে তাই মনে হচ্ছে। দেখুন ডায়মন্ড হারবার কিন্তু খারাপ খেলছে না, নর্থ ইস্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, আর হারালে ওরা সুপার কাপ খেলার এমনিতেই আবেদন করে রেখেছে, আবেদন করছে সুপার কাপ খেলবে। জঘন্য গোল দুটোই খেয়েছে, দিস ইয়ার ইজ অলসো বিগ জিরো, নো বিগ জিরো হবে না আমার বলে মনে হয়, এটা একটা গেম, স্যালুট ফর ডিএফসি, ঠিকই গেম। ওনাকে ইন্ডিয়ান টিমে আন্ডার-19-23 কোচ করা উচিত, কিছু ভালো প্লেয়ার উঠে আসবে, সত্যি তাই। কিবু ভিকুনা খুব ভালো ভালো প্লেয়ারদের তুলে নিয়ে এসছে, বাঙালি ভারতীয় প্লেয়ার মিলিয়ে, দুজন মাত্র বিদেশি নিয়ে খেলেছে, লুকা মার্জিন তো খেলতেই পারেনি অ্যাজ সাচ। উত্তম সামন্ত, তুই তামারিটা না করলে ভালো লাগবে, তারা এটা করবেন না। নাম নয়, ম্যাচে খেলতে হবে, তো নাম দিয়ে কি এসে গেল, আর সেটা তো ঠিকই কিবু বিকোনা দেখিয়ে দিয়েছে, নামটা বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে খেলতে হবে, গোলটা করতে হবে, গোল করার বল যদি বাইরে মারা কি বলবো।
ঠিকই মিগুলের ক্রসবারে লাগা, মিগুলের আর কতগুলো বার পোস্ট ক্রসবারে লাগবে আমি জানি না, সেটা গোলই পাচ্ছে না প্লেয়ারটা। যাই হোক, ডায়মন্ড হারবার আর নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ফাইনাল খেলবে 23শে অগস্ট। আপনারা বাংলার টিম হিসেবে ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করতে পারেন, করবেন এটা বলবো না, করতে পারেন। যদি মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে চান দেখতে যেতে পারেন, ভালো লাগবে আপনাদের। বাংলায় থাকুক ট্রফি, অন্তত ডায়মন্ড হারবার প্রথমবার এসেই ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাক, এটা চাইবো অ্যাজ এ বাংলার টিম। এটাই চাইবো আমরা, যে বাংলার টিম যেন চ্যাম্পিয়ন হয়। তবে ফাইনালটা হয়তো আমি আর দেখবো না। ওকে, রাখলাম আজ তাহলে লাইভ এই পর্যন্তই থাক, 25 মিনিট হয়ে গেছে, আর ভালো লাগছে না।